يعطيكم العافية، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. معكم زميلتكم الدكتورة كارينا الهشلمون. طبعا بدي أعرف عن حالي. أنا طالبة طب أسنان سنة رابعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبنزل سلسلة تفاريغ مع دو أكاديمي على اللي هو جروب دو أكاديمي على الفيسبوك، وبنزل طبعا شروحات لطلاب المشتركين. اليوم رح نحل مع بعض هلا الأسئلة المد. تمام. وخلينا هلا نبلش. هلا أول سؤال enamel physically. هلا it withstands occlusal forces of biting and clenching without underlying support of dentin. أكيد لا، لأنه أصلا الدنتين هو اللي absorbs هدول forces. flexible dentin has high tensile strength. No. What has high tensile strength is the dentin. Has low modulus of elasticity. لا. الانامل has high modulus of elasticity عشان يسمح له to be flexible وقت ما يكون عندي اللي هو biting forces. All of the answers are correct. أكيد لا, none of the answers are correct. Okay. All these elements can substitute calcium in a hydroxyapatite crystal except potassium, sodium, chlorine, magnesium. All of the answers. هلا الكلورين هذا has more to do إنه لازم تكون حافظ إيش اللي هم elements that can substitute in calcium in hydroxyapatite crystal. But if I forgot what the exam for one reason or another بقدر أعرف إنه الكلورين. ليش؟ لأن الكلورين هو الأود بين كل هدول elements. هلا الكالسيوم has a positive charge. okay, اللي هو Ca+2 كأيون. Potassium برضه has a positive charge as an ion. الصوديوم has a positive charge as an ion. المغنيسيوم has a positive charge as an ion. ولكن الكلورين has a negative charge. okay, يعني هو الأود أو الغريب بينهم. Regarding enamel, one of the following is false. Is a non-repairable tissue. أكيد it's a non-repairable tissue لأنه once the full thickness of the enamel is formed, the cells that formed enamel, it will die by apoptosis. okay. It's an avascular tissue. أكيد it's an avascular tissue لأنه it's a non-vital tissue. يعني هاي مش هذا مش نسيج حي. okay, لأنه ما في خلايا عم تكونه. It's a non-innervated tissue. أكيد it plays no role in reacting to harmful stimuli. هلا no, it doesn't play any role in reacting to harmful stimuli. So actually this statement is true. إحنا بندور على statement اللي false. okay, none of the answers are false. okay. All of these structures are hypomineralized in comparison to enamel. So كل structures اللي هلا رح نحكي عنهم رح يكونوا hypomineralized. الانامل tufts yes، لأن أصلا الانامل tufts معمولين من بروتين اللي هو التفتولين، وهو عبارة عن بقايا من البروتين ماتريكس اللي تشكلت خلال تكوين الانامل. لأنه الانامل كيف بتشكل؟ بتكون عندي أول شي بروتين ماتريكس، وهاي البروتين ماتريكس بصير لها mineralization. بقايا هاي البروتين ماتريكس بتشكل لي الانامل tufts، فأكيد هاي hypomineralized. Dentino enamel junction أكيد it's hypomineralized لأن it's less mineralized than enamel and less mineralized than dentine. enamel العملة اللي هم structural faults اللي هم الأخطاء اللي بتتشكل وقت تكون الانامل. أوكي. بتكون على طول الانامل وبكون فيها organic material جوا هاي الانامل العملة. فالإشي الوحيد المينراليزد بينهم هو النارد enamel اللي هو عبارة عن prisms of enamel بتعمل twisting على each other. اوكي، بتلتف حوالين حالها. رح تعمل لي اللي هو nard enamel بلاقيها وين؟ تحت ال cusp tips and incisor edges. All of these stem cells can be seen in the dental pulp except. هلا this is more embryology related، بس let's say إنه أجا هذا يعني في الامتحان هو التوتي potent stem cells. ليش؟ لأنه التوتي potent stem cells بتقدر تكون لي الإنسان كامل. هلا أنا بدي stem cells في الإنامل، بس هدول stem cells when they differentiate في الإنامل they will في dental pulp عفوا they will differentiate to dental pulp stem cells. أوكي، فأنا بدي stem cells إنه to differentiate ل cells related to dental pulp اللي هم زي fibroblasts زي antigen presenting dendritic cells زي الأودونتوبلاست. أوكي، فأما التوتيبوتنت ستيم سيل بتكون لي الإنسان كامل، فليش أنا حتى بدي إياها تكون موجودة في دنتال بالب؟ فاهمين كيف؟ أنا بس بدي سيلز تكون موجودة إنه لما تتميز لسيلز تعطيني دنتال بالب، ما تعطيني إنسان كامل. عشان هيك التوتيبوتنت ستيم سيلز ما بتكون موجودة في دنتال بالب.
The defense mechanism used by tooth against harmful stimuli include all of the following. فكل الليست اللي هلا رح نحكي عنه رح يكون عن defense mechanism. Positive interdentinal fluid pressure. أكيد زي ما حكينا بدنا positive interdentinal fluid pressure عشان أي بكتيريا أو أي external stimuli يحاول يوصل البulp، هاي البوزيتيف بريشر تطلعه لبرا لجهة الدنتين وبهيك بتحمي البulp. Tertiary dentin, yes, tertiary dentin forms in order to protect the tooth. Secondary dentin no. ليش؟ لأنه secondary dentin is a physiological phenomenon، يعني phenomenon related to the age of the person. It forms once the root of the tooth is completed. Antigen presenting cells, yes أكيد لأن حكينا it's related to immunity. All of the following are hypermineralized area in comparison to dentin except. So بدنا نشوف مين اللي من هذول الستركتشرز ما رح يكون hypermineralized، يعني رح يكون المينراليزيشن تبعه زي الدنتين أو أكتر. الهايلين layer of the root أكيد it's less mineralized than dentin. Interglobular dentin أصلا حكينا الانترجلوبولار dentin عبارة عن calcispheroid. They fail to fuse، فبما they fail to fuse they will be less mineralized than dentin. المانتل dentin اللي هو أول طبقة dentin في الكراون أوكي مباشرة تحت الإنامل it will be أكيد less mineralized than most of the dentin. البريدنتين اللي هي الدنتين اللي أقرب للبulp it will be less mineralized than dentin, so none of the answers. Which of the following structure can result as an artifact during specimen preparation؟ هلا وقت ما احنا نحضر شرائح الأنسجة اللي هم الهيستولوجيكال سلايد رح نعرضهم لضغط لحرارة لكيميكالز فرح ينتج عنا زي artifact أوكي زي نوع من أنواع الخلل. السوبرادونتوبلاستيك زون أكيد supraodontoblastic zone هي ناتجة عن stretching of the histological tissue أوكي، يعني ناتجة عن إنه بنمط النسيج فطلع عندي supraodontoblastic zone. الإنامل cracks أكيد اللي هو الكسورات في الإنامل. Hunter Shaker band لا it's more of an optical illusion okay. All of the following are incremental lines except von Ebner lines هم اللاينز اللي بشوفهم اللي هو short period markings in the dentin. striae of Fridesius هم long period markings in the enamel. الأندرسون lines هم long period markings in the enamel. فهذول كلهم incremental lines. neonatal lines بشوفهم بالإنامل وبشوفهم بالدنتين. اللي هم برضو بيكونوا عبارة عن incremental lines اللي هو before the birth and after birth بيميزولي الستريس اللي صار بالتوث before and after birth بيصير يعني change بالmineral component و change بالorganization of the organic matrix. Which of the following is hard to be seen in cross section؟ أكيد الشيجر line. الشيجر line أصلا حتى في longitudinal section بشوف عندي بس 1 or 2 lines maximum. الكروس section أبدا ما بنشوف. الإنامل striae of Fridesius أكيد بنشوفه. obviously odontoblastic بنشوفه برضه بالcross sections. Regarding dentin all of the following are correct except it's formed throughout life. yes لأنه في عنا odontoblast and they will continue forming the dentin عن طريق secondary dentin. It is repairable. yes ليش؟ لأنه في عنا odontoblast والodontoblast بيعملوا reparation للدنتين. it has higher compressive tensile and fracture strength than enamel. أكيد it's not permeable. أكيد هاي غلط لأن الدنتين عبارة عن tubules فكيف يكون في عندي tubules اللي هو أنابيب وما يكون permeable. Which of the following is an optical phenomenon؟ Hunter Schreger bands yes لأنه زي ما حكينا عبارة عن كل 10 ل 13 طبقة من البريزمز أوكي بيمشوا باتجاه. ال10 ل 13 اللي تحتيهم وال10 ل 13 اللي فوقيهم بيختلف الاتجاه تبعهم فلما يعكسوا الضوء رح يعكسوا الضوء باتجاهات مختلفة فرح يعطوني الأوبتيكال إلوجن اللي هو الهانتر شريجر باند. Translucent dentin no لأن translucent dentin هو عبارة عن physiological phenomena اللي بصير عندي إنه الdentinal tubules will be occluded بتسكروا تماما بالperitubular dentin تمام. cell free zone of the pulp يعني هاي زي ما حكينا إنه يمكن تكون عبارة عن artifact okay histological artifact بس no it's not a optical phenomenon. Contour line of Owen can be seen in all these places except هلا contour lines of Owen عبارة عن lines اللي بتجمع عندي بين ال secondary curvatures in the dentin وبيكون عندي أكثر من line بقدر أشوف بعكس الشريجر line اللي بشوف بس line واحدة أو maximum between primary and secondary dentin yes
between secondary dentine and tertiary dentine? Yes. The circumpulpal dentine? Yes. لأنه أصلا secondary dentine is part of the circumpulpal dentine. Between primary and tertiary dentine? Yes. لأن between primary and tertiary dentine بكون عندي أصلا اللي هو secondary dentine. وفي secondary dentine بشوف contour lines of Owen. Okay. None of the answers هون. All the following can be seen on enamel surface except. هلا الانامل surface فيها caps, holes and brooches كلهم هدول related للانامل surface. والانامل striae اللي هم striae of Radius. هلا لما نوصل cusp tips والincisal edges last 25 to 30 striae of Radius ما بوصل cusp tips والincisal edges ولكن في lateral border of the enamel cervical area of the enamel striae of Radius رح يوصلوا الانامل surface رح يشكلوا لي pericymata grooves and pericymata ridges. Okay. لكن last surface of the enamel is prismless. enamel prisms aren't seen in enamel surface. فهنا الإجابة الصح دي. The surface of the enamel it's aprismatic. Okay. بما إنه ليش هو it's aprismatic؟ لأنه كل crystals okay at the surface will be parallel to each other. بما إنهم كلهم at parallel to each other ما رح يتشكل عندي prisms. بما إنه ما بتشكل عندي prisms okay كله رح يكون more mineralized than the subsurface enamel. okay. ليش؟ لأنه الانتربريزم enamel هو اللي بتجمع فيه المينرالز. طب أنا ما عندي مكان يتجمع فيه المينرالز تمام. فهون رح يصفي عندي prismless enamel which will be more mineralized, and since it's more mineralized it will be harder, less porous and denser. Okay. So all of the answers are correct. Which of the following is correct about lines demarcated by the arrows؟ هلا هون احنا شايفين إن lines running obliquely to the surface of the enamel. okay. طبعا هذا ground section لأن أنا شايفة فيه الإنامل شايفة فيه الدنتين. running obliquely to the surface of the enamel and they run along the whole surface of the enamel. هدول oblique lines. هدول oblique lines رح يكونوا عندي عبارة عن striae of ridges. They disappear in the outer quarter third of the tissue. لا لأن هدول عبارة عن striae of ridges. okay. They are important in forensic dentistry. لا لأنه حكينا important in forensic dentistry هو translucent dentine عفوا. So in translucent dentine, it is the one important in forensic dentistry. They are usually 25 to 35 micrometer apart in the middle part of the crown. Yes, they can be seen on the surface of this tissue. Yes, the two of these answers are correct. تمام. هلا this type of cemental enamel junction هلا حكينا cementum and enamel meet in 4 ways. In type 1 cementum covers the enamel and this is in 60% of the cases. Type 2 cementum and enamel meet edge to edge and this is 30% of the cases. Type 3 cementum and enamel don't meet just like here and this is in 10% of the cases. Type 4 it is a minor type okay and we rarely see it. It happens in 1.6% of the cases. فهون الدنتين will be exposed. Since dentine is exposed رح يكون في عندي dentine sensitivity. فهون two of the answers are correct. Accounts for 10% of the cemental enamel junction and is related to dentine sensitivity. The structure by the yellow lines getting out of the yellow arrow is okay. هلا أول إشي zoomed out diagram هي عبارة عن dentine مع enamel. بما إن أنا شايفة enamel بهاي diagram معناته أو بهذا histological slide معناته this is a ground histological slide ground section. okay. هلا هون أول إشي بشوف lines running obliquely to the surface of the enamel. okay هدول lines running obliquely to the surface of the enamel هدول striae of Radius. lines running along the axis of the surface of the enamel كتير قراب على بعض هدول هم cross striation. cross striation زي ما احنا بنعرف they are diurnal rhythm يعني they are daily intervals. represent weekly interval of the tissue growth. No أكيد. Usually they are 8 to 10 micrometers apart. No, they are 2.5 to 6 micrometers apart. Represent variation in the organic matrix component and mineralization. Yes لأنهم عبارة عن incremental lines. Are contour lines of Owen? أكيد no لأن contour lines of Owen are in the dentine. This hydroxy apatite crystal is taken from okay. هلا لما أشوف أبعاد هاي الكريستال اللي هو عندي هون 35 and 10 nanometers رح أعرف إنه هاي من الدنتين. ليش؟ لأنه تبعت الإنامل it will be 70 nanometers and about 26 nanometers. okay. فهاي من الدنتين. This magnified area shows. هلا zoomed out
slide عبارة عن ground section كيف عرفت؟ لأن I can see the enamel. أوكي. فهون عبارة عن enamel and dentine of the tooth. لما عملنا zoom in عم بشوف incremental lines كتير قراب على بعض في الدنتين، فهدول هم البون Ebner's line. هلا هون ال blue arrow is pointing at the Anderson line. Okay, as you can see the Anderson line أبعد من بعض، وال blue arrow في الانامل is pointing at stria of Ridges لأنه هيهم obliquely running to the surface of the enamel. هلا this has more to do with the cementum and periodontal tissue، رح تاخذوهم بال following weeks إن شاء الله، ف we will skip it for now عشان ما نلخبط المعلومات. Okay, so هلا بدنا نوصل لل oral epithelium. Okay, all of the following are true about non-keratinocytes except they are normally constituting about 10% of the oral epithelium. Yes, زي ما حكينا only 10% of the oral epithelium are non-keratinocytes. They have diverse embryological origin. Yes, يعني مثلا الميركل cells بيكون من crest of the neural fold، Langerhans cells من البون marrow. They have diverse embryological origin. The cytoplasm stains negative with eosine and hematozylline. Yes, لأنه زي ما حكينا رح يكونوا transparent with eosine and hematozylline stain، يعني ما رح ياخذوا صبغة الايوسين والهيماتوزylline. هلا الايوسين والهيماتوزylline stain نستعملها في تحضير الأنسجة in histological preparation عشان نفرق السيلز عن بعض ونفرق الستructures الموجودين في السيلز. They are normally found in the two deepest strata of the oral epithelium. Yes, عادة بنشوفها حوالين basal layer. Okay, so none of the answers are correct. Merkel cells are derived from the crest of the neural fold. يعني هاي لازم نرجع oral epithelium lecture ونكون عارفينها كويس. The most differentiated stratum in non-keratinized epithelia is هلا stratum germinatum أكيد لا لأنه it's the most basal layer. stratum spinosum أكيد لا. stratum intermedium لا. stratum superficiale ليش؟ لأنه it is the most outer layer بالnon-keratinized epithelia. stratum corneum أكيد لا. ليش؟ لأنه it is related للkeratinized epithelia actually. All of the following are true about the vermilion border zone of the lip except it has no skin appendages. أكيد it has no sebaceous gland, it has no hair, it has no salivary gland. Okay, may have occasional fordyce spots. هلا الفوردايز spots موجودين بالvermilion zone of the lip بيكونوا بس بالcorners من الvermilion zone. Okay, ولما يكونوا بالcorners هم بيكونوا عبارة عن sebaceous glands. Okay, it is a variation of normal. It has lamina propria that has capillary loops. Yes, لأن أصلا حكينا what gives the vermilion zone of the lip its color اللي هو pinkish color اللي هو capillary loops in the lamina propria. It has no minor salivary gland أكيد لأن it has no skin appendages. The nasal side of the hard palate is histologically characterized with all the following. هلا الهارد palate هي أصلا بتكون the roof of the oral cavity and floor of the nasal cavity. From the nasal side, it will be more to do with the respiration. Okay, it's covered with respiratory epithelium. Yes, كيف يعني respiratory epithelium؟ يعني الابيثيليوم في النيزل سايد رح يكون إلها سيليا زي شعيرات صغيرة. هاي الشعيرات تنقل لي المخاط من سيل لسيل. ليش؟ لأن هذا المخاط بجمع عندي البكتيريا والأتربة والأوسخ. Okay. Its lamina propria has numerous serous glands. لا, it has numerous mucous glands. Okay. Its submucosa has large veins. أكيد. يعني أنا بدي أصلا large veins بالnasal side من الhard palate عشان يعطيني warmth to warm the air that's going into the respiratory tract. Its epithelial cover has numerous goblet cells. Yes, لأنه it's a respiratory epithelium it will have goblet cells. Okay. The main protein of the lamina densa is collagen type 4. هلا lamina densa main protein collagen type 4 ولكن فيها برضه collagen type 6 وفيها الجلايكوبروتين اللي هو اللامينين. اوكي فإذا بدنا نعرف أصلا الcomponents of the lamina densa فيها لامينين فيها collagen type 4 فيها collagen type 6. اوكي بس لكن main protein collagen type 4. Von Ebner glands are associated with the circumvallate papilla. هلا خلينا بس نركز von Ebner glands. اوكي لأنه في عنا von Ebner
lines اللي هم ال incremental lines الننتين. أما هون إحنا عم نسأل عن glands فرجعنا نقرأ السؤال كتير كويس. أوكي هلا circumvallate papilla الاسم الثاني إلها villate papilla so سواء أجل circumvallate or villate papilla it's the same. All of the following are true about junctional epithelium except okay it has only two strata yes اللي هو basal cellular and precellular. okay it's originally derived from the reduced enamel epithelium yes هذا هو embryologic origin تبعه. It's a non-keratinized epithelium yes and it's a specialized epithelium by the way يعني. It's part of the specialized mucosa. Its external basal lamin lacks collagen type 4 and laminin no both the internal and external basal lamina بيكون فيهم collagen type 4 protein وبيكون فيهم الجلايكوبروتين اللي هو اللامينين. okay Which of the following taste receptor cell appear dark in electron microscopy images? هلا this information skipped by the doctor بس إذا احتياط إنه أجد في السؤال you should know إنه في الامتحان عفوا اللي هو type 1 appears dark في electron microscopy. هلا الباقي الأسئلة will have to do مع الامبريولوجي وأجين ما بدنا نلخبط هلا بين أسئلة الامبريولوجي يعني الامبريولوجي رح تاخدوها في following weeks إن شاء الله وبين المعلومات اللي لا تحتاجوها الامتحان اللي هو الجاي. هلا أي أسئلة عندكم أكيد تقدروا تسألوني أوكي سواء على الماسنجر أو على الواتساب نمبر و good luck in your exam وأكيد study well ويعطيكم العافية.